So there are two types of EMF: statically induced EMF and dynamically induced EMF. So first of all, self-induced EMF and mutual-induced EMF. So first let us write down self-induced EMF. Self-induced EMF is the, write down, self-induced EMF. Self-induced EMF is the statically induced EMF. Statically induced EMF in a coil due to time varying nature of current. Due to time varying nature of current through same coil. Means for statically induced, self-induced EMF is nothing but a statically induced EMF coil due to the time varying nature of current through same coil. This is important. So this is, let us say, number of turns is N1, here number of turns is N2, let us say. Here I am applying a voltage source V and here I am connecting a load Z. Okay, this is nothing but a transformer with the same coil, Nana. Okay, now don't bother. The transformer and both are same. This is a transformer, this is a core, but with this for the same core, these two coils are connected. This is not same. For the same core, two coils are connected. Here, just for simply analyzing and simplicity of diagram, I have drawn like this. Okay, this is the same case of transformer. For the same core, two types of two windings are connected. Okay, self అంటే ఏం లేదు నాన్న. సో ఇక్కడ సప్లై ఇచ్చాము, రైట్? సప్లై ఇచ్చాక ఆబ్వియస్గా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకు టైం వేరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? ఈ కోర్లో, రైట్? ఈ కోర్లో టైం వేరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? This flux is produced, this time varying nature of flux is produced by this coil 1. Since there is a time varying nature of flux is flowing through this coil, cutting through this coil, so ఇది కూడా coil సరే, ఇందులో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, but this is also one coil, it is cutting this time varying nature of flux. Therefore here also some EMF will be induced. That EMF what we call as self-induced EMF. Means what? Flux
కటెడ్ బై ద సేమ్ కాయిల్, ఏదైతే జనరేట్ చేసిందో కాయిల్ అదే జనరేటెడ్ కాయిల్ కూడా ఫ్లక్స్ కట్ చేసింది అనుకోండి, దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటారు. సో మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటిది? సో ఫ్లక్స్ వచ్చేసి ఈ కాయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బట్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసి ఈ కాయిల్లో డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ the EMF developed by a coil through a flux which is produced by another coil. So ఇది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటారు. మ్యూచువల్ ఇన్ ద సెన్స్ ద ఫ్లక్స్ కటింగ్, ఈ ఫ్లక్స్ కటింగ్ అయితే ఉందో ఈ కాయిల్ దీనిది కాదు ఈ ఫ్లక్స్. సో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ ఫ్లక్స్, రెడ్ కలర్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ కాయిల్ 1 and cutting by the coil 2. Therefore the EMF is due to the flux produced by the coil 1. Therefore it is mutual EMF, mutual induced EMF. Clear? Now we are going, now this is self induced EMF and heading beta got mutual induced EMF ikkada pettakandi. Therefore E self is nothing but minus n into d phi by dt kada. So minus n1 into d phi by dt. So if I want to write, I can write, I know I will differentiate this n1 minus n1 into, what I will do is, I will do this d phi by dt in terms of d phi by di into di by dt. So therefore this n into d phi by dt is nothing but L, inductance value. Therefore what I can say, E is equals to, if I assume this as n as, if I assume this as L, E is equals to L into di by dt, E self, inductance of the first coil. What is L here? Inductance, self inductance we will call it as. Self inductance is equals to minus n into d phi by di from this equation. This is what I can say self inductance. This is what we will say self induced EMF. సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అర్థం కాకుండా ఉన్నారా ఎవరైనా ఇంకా? అదే ఎల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, I have a question for you. The phase angle between applied voltage and static self-induced EMF. The phase angle between applied voltage and self-induced EMF. Are those in same phase or 90 degrees or 180 degrees or any other phase? I need the answer. సో నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో V at an angle of 0 అనుకుందాం, V at an angle of 0 అనుకుందాం, అప్పుడు ES at an angle of 0 ఎంత? That is my question. Self-induced EMF angle ఎంత? That is my question. I need the answer. Yes? Is my voice audible? చెప్పండి సాయిరామ్. షూర్ అయితే లాగింగ్ లో ఉంటుంది సార్. ఎస్ ఎస్
Okay, let me explain. Chalo, mutual induced EMF for phase angle in the mutual induced EMF phase angle. Okay, I will explain. -180. Good. Excellent. Then what is the angle at angle of the self-induced EMF? -90. No. How -90? Now I will tell what is going to happen. Come. Okay, I will share this. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే నేను ఇంత కూడా చెప్పాను ఏంటిది వాట్ ఎవర్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి here voltage V, let us say 230 volts at an angle of 0 degrees I have applied. What is the current phase angle? Everyone, I need the answer from everyone. I at an angle of -90. this flux will be at an angle of -90. -90. This EMF induced at an angle of -180. -180. good. అదే నేను చెప్పాను కదా E is equals to -n into d∅/dt. d/dt వచ్చిందంటే కంపల్సరీ 90 degrees ఫేజ్ ఇస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ డిఫరెన్షియేషన్. సో ఆపోజిట్ -90 degrees will be there. So E will be lagging behind the flux at an angle of by an angle of -90 degrees. So it will be -180. సో ఇక్కడ చూడండి సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అర్థమైంది అందరికీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డెఫినేషన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ డెఫినేషన్ అర్థమైంది అందరికీ. అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ Yes, రేజ్ sir. చేయండి. ఉన్నాయి నలుగురు కదా. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఇక్కడ E2 వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్? Mutually induced EMF. ఓకే, ఎవ్రీవన్ రిమైనింగ్ 3 Mutually induced. mutual induced EMF, right? Because the flux is created by this winding 1 and the EMF is linking, this flux is linking to the coil 2 and
Therefore, it is mutually induced EMF. E2 is nothing but here it is we called as mutually induced EMF. What is the phase angle of mutually induced EMF? Minus 90. Now, what is my question is, again, this flux is linking to the coil 1 also, right? So therefore, there is a static self-induced EMF will be developed across this. So what is the phase angle of this self-induced EMF? I want this answer. What is the answer? Again, same principle. Flux is phi is at minus 90. Therefore, because of this flux, there is a EMF induced in this winding, similar as this. There is no difference between this E2 and ES. Therefore, ES will be at an angle of minus 180 degrees. Therefore, we have three voltages here. Applied voltage V at an angle of 0 degrees, self-induced EMF E at an angle of minus 180 degrees, and mutual induced EMF or secondary EMF E2 at an angle of minus 180 degrees. Clear, everyone? Clear, sir. Okay, good. You missed my class. Lakshmi Prasanna, I will share the links. ఓకే ఈరోజు ఎట్లాగైనా నిన్నటిది ఈరోజు వీడియోస్ షేర్ చేస్తా, మళ్ళీ మిస్ అయినామని చెప్పొద్దు, ఓకేనా? రేపు క్లాస్ లేదు కాబట్టి రేపు వినండి లేకుండా, ఓకేనా? సో షూర్ సార్ అడుగుతాను వేరే క్లాస్ అరేంజ్ చేయమని, ఒకవేళ వేరే క్లాస్ లేకుంటే మాత్రం క్లాస్ లేనా, ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ నౌ రైట్ డౌన్. సో ఇది రాసేసుకోండి, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, దిస్ ఈజ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ఈఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 180 degrees, ఇది minus 180 degrees. So what you can write, self-induced EMF and applied voltage are displaced by 180 degrees apart, and they are oppose one another, similar as back EMF in motor. Okay, self-induced EMF is applied voltage are displaced by 180 degrees apart, and they are oppose one another. Write down this statement. Clear, everyone? Shall I turn the page? సార్ చెప్పు నాన్న. సార్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఫస్ట్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వస్తుంది సార్. తర్వాత ఏం లేదు నాన్న, సేమ్ మూమెంట్ లో వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ అయితే లింకింగ్ అయితే మ్యూచువల్ కదా, దాని తర్వాత ఫస్ట్ self అంటే అది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, అంటే అది నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సే ఇట్స్ సమ్ ఫ్రాక్షన్, ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ మ్యూచువల్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, దాని తర్వాత సడన్ గా వెంటనే స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఇంత డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోదు కదా, కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సర్కిల్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అట్లా. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ కాయిల్ దీనికి ఒక్కసారి సప్లై ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాగ్నెట్. నో దిస్ కాయిల్ ఈజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, దీనికి సప్లై ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ ఫామ్, అంతే, ఇట్ విల్ ఫామ్ క్లోజ్డ్ పాత్. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో
ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ లైన్ నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ పోవడానికి టైం తీసుకుంటుందా? ఇట్ వోంట్ టైం, అంటే ఇది ఫామ్ అవుతుంది అంతే. రాసుకున్నారా? షల్ I turn the page? Yes, sir. Now write down mutual induced EMF. Mutual induced EMF. Mutual induced EMF is a statically induced EMF, and mutual induced EMF is the statically induced EMF. Mutual induced EMF is a statically induced EMF. Mutual induced EMF is a statically induced EMF in a coil due to time varying nature of current flowing through another coil. Which is magnetically coupled to first one. Mutual induced EMF is the statically induced EMF in a coil due to time varying nature of current flowing through another coil which is magnetically coupled to the first one. Now the same diagram. Now what is that EMF? Mutual induced EMF. Mutual induced EMF minus here N. N is nothing but N2 na N1 na everyone. N2. N2 because second coil lo develop అయిన EMF దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? సెకండ్ కాయిల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. గుడ్ లక్ష్మీ ప్రసన్న అండ్ సాయిరామ్. సో minus N2 into d5 by dt. Clear? Therefore, if I assume this N2 into d5 by dt as sorry, now I have to minus N2 into d5 by di into di by dt. Now if I assume this as M, so EM is nothing but M into di by dt, I can say. M is nothing but mutual inductance between the coils. Because minus N2 into d5 by di. So write down one statement. Transformer is basically a coupled circuit which operates on mutual induction principle. Very important point. Clear?
Transformer is basically a coupled circuit which operates on mutual induction principle. అంతే కదా. సెకండరీలో జనరేటర్ డెవలప్ అయ్యే ఇండ్యూస్ జిఎంఎఫ్ ఏంటిది? మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ జిఎంఎఫ్, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ జిఎంఎఫ్? మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ జిఎంఎఫ్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ బేసికల్లీ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సరే సార్, ఆప్షన్ లో ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇస్తే దేంట్లో ఆయన ఆప్షన్ అట్లా ఇయ్యరు, క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు. రెండు ఇయ్యరు. ఓకే ఓకే ఫారడేస్ లా ఏం చెప్తుంది? ఫారడేస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లా ఏం చెప్తుంది? whenever current carrying conductor flux variation ఉంటే flux there is relative motion between the flux and conductor ఉంటే EMF ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అది ఫారడేస్ లా. ఫారడేస్ లాలోనే మళ్ళీ ఇదంతా డెప్త్ గా. ఫారడేస్ లా లేకుంటే ఇదంతా ఏం లేదు అసలు. ఫస్ట్ మెయిన్ హెడ్ ఫారడే. ఫారడేస్ లాలోనే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఎట్లా వచ్చింది? మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఫారడేస్ లా. ఓకేనా? ఫారడేస్ లా కనిపెట్టలేదు, ఫారడేస్ లా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పిండు మనకు, అరే ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా ఇట్లా ఇండ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఇట్లా ఇట్లా ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ప్రాసెస్ని. ఓకేనా? మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ మనకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫారడేస్ లానే. సో ఫారడేస్ లాలోనే మళ్ళీ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మళ్ళీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చింది అకార్డింగ్ టు ఫారడేస్ లా. సో మెయిన్గా ఫారడేస్ లా లేకుంటే ఇదంతా సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే రెండు ఉంటాయి. బేసికల్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. సెకండరీలో మనకు వచ్చే మెయిన్ వోల్టేజ్ సెకండరీ కాబట్టి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ జస్ట్ టర్మ్స్ మీకు వదిలడానికి చెప్పాను. సో లెట్ us. సో అర్థమైంది కదా? సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మ్యూచువల్ నథింగ్ బిగ్ అనమాట, చిన్న టాపిక్ కాబట్టి దానికి ఎంత స్ట్రెస్ పెట్టిన అవసరం లేదు. అర్థం కాకుండా చెప్పండి, హ్యాండ్ స్ట్రెస్ చేయండి, నెక్స్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్. Types of magnetic couplings. Can anyone tell? How many types of magnetic couplings we have? So we have బేసికల్గా మీకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా చెప్పాలి ఈరోజు. ఒక ప్రాబ్లం గేట్లో ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో వచ్చిన ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. గేట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం. ఓకే, సో we have mainly two types of magnetic coupling, that is what positive magnetic coupling and negative magnetic coupling. So magnetic couplings are two types. So first in positive magnetic, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. పాజిటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటిది, నెగిటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ అంటే డాట్ నోటేషన్, దీని తర్వాత డాట్ నోటేషన్, దీనిలో డాట్ నోటేషన్ వస్తుంది. సో డాట్ నోటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెగిటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్ చాలా మందికి అర్థం కాదు, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్, అసలు కాన్సెప్టే కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ ఉండదు, బట్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇంకా ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్స్ చేసి వస్తారు ఇక్కడే. So within 10 minutes class is going to end. So before going to ఇక్కడ పాజిటివ్ మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్లో M is పాజిటివ్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M is పాజిటివ్ అంటాం, ఇక్కడ M is నెగిటివ్ అంటాం. ఓకేనా? సో నేను ఒక 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కప్లింగ్స్కి. సో చూడండి, నేను ఒక వైండింగ్ని రెండు విధాలుగా వైండ్ చేయవచ్చు బేసిక్గా. సో రెండు విధాలుగా ఎట్లా అంటే,
సో ఇదే వైండింగ్ని నేను ఇలా కూడా చుట్టేస్తా. ఇలా చుడతాను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. ఆర్ యూ ఏబుల్ అండర్స్టాండ్? ఇలా సో కరెంట్ నేను ఒకవేళ ఇలా ఇండ్యూస్ చేశాను అనుకోండి. సో దీస్ టూ వైండింగ్స్ సేమ్, బట్ ద ఆర్ టూ సెన్సెస్. ఇస్ పాజిటివ్ సెన్స్ అంటే ఇదొక సెన్స్లో వైండ్ చేసాను, ఇదొక సెన్స్లో వైండ్ చేశాను. ఓకే, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో వాట్ విల్ బి ద ఫ్లక్స్, నెట్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా, రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా? రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా? లెఫ్ట్. Everyone, I know I should get 4 answers, right? Only 2 answers I got. లెఫ్ట్ సైడ్ సార్. ఇంకొకరు ఉన్నారు నలుగురు. భావన, you are not responding. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్. వేరేజ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్. సో టూ వైండింగ్స్, బట్ ద సెన్స్ నేను ఈ విధంగా చుడితేనేమో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది. అదే వైండింగ్ నేను ఈ విధంగా చుడితేనేమో రైట్ సైడ్లో ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది. సో దే ఆర్ టూ సెన్సెస్, అంటే రెండు విధాలుగా మనము వైండింగ్ చుట్టవచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నేను ఒక 4 డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేసులో కేస్ వన్లో ఏం చేస్తా అంటే, రాసుకోండి, మొత్తం రాసాక మీకు అర్థమవుతుంది. సెన్స్ ఆఫ్ 2 coils are same. Sense of 2 coils are same. First case law. So therefore first case lo em chesta ante నీట్గా డ్రా చేసుకోండి డయాగ్రామ్. అలాగే గజిబిజి డ్రా చేసుకోకండి. క్లాస్ ఎప్పుడు చెప్తున్నాం చెప్పు శ్రావణి. ఇంకొక నాకు 15 minutes టైం ఇస్తారా? ఆర్ షల్ వి క్లోజ్? షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్? 2 వరకు ఓకేనా? ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. ఉన్నాయి నలుగురు కదా. సో మిగతా వాళ్ళకి రికార్డెడ్ క్లాస్ ఇస్తా. ఎందుకంటే మనకు టైం లేదు కదా, బేస్డ్ ఆన్ టైం. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో చూడండి, ఇవాళ ఫెస్టివల్ కదా, నేను కూడా మీకు ఎక్కువ స్ట్రగుల్ చేయొద్దు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలలో ఫస్ట్ మనము ప్రిపరేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో లెట్ us say if current is I is flowing like this, ఓకే. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇంకేం చెప్తా అంటే,
Okay, dot convention. So current is flowing like this, flowing like this, flowing like this. Therefore the flux in this is a coil A అనుకుందాం, ఈ coil B అనుకుందాం. ఓకేనా? కాయిల్ ఏ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్? అదే కాయిల్ బిలో ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫ్లక్స్ బి అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్లక్స్ ఏ. సో సెన్స్ ఆఫ్ టూ కాయిల్స్ ఆర్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ సెన్స్లో టైం రౌండ్ చేస్తాం, ఇది కూడా సేమ్ సెన్స్లో రౌండ్ చేస్తాం. సేమ్ సెన్స్లో రౌండ్ చేసి సిరీస్లో అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు టూ coils are same and flux directions are in same direction. Flux same and same flux direction. Direction. This is first case. 4 cases చెప్పాక 4 cases రాపిస్తాను. సో సెకండ్ కేసులో కేస్ 2. కేస్ 2 వచ్చేసి 2 minutesలో క్లాస్ ఎండ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ రిజైన్ ద సేమ్ లింక్. సో కేస్ 2 వచ్చేసి కేస్ 1 మళ్ళీ ఒకసారి ఓకే, ఐ విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. నో రిజైన్ విత్ ద సేమ్ లింక్. మళ్ళీ అంతా డ్రా చేయాలంటే మళ్ళీ పోతుంది. సో రిజైన్ విత్ ద సేమ్ లింక్. ఓకేనా?